Good morning, students. It's me, Coach Ahmad Riwadi. Welcome again to my class, English for Grade 12. Our material today is discussing text 4. We are going to discuss a controversial issue in our society, that is social network. Before we read the paragraph or before we read the text, I always recommend that you learn the vocabulary first. And we have already learned some new vocabularies in part 1. And these are the new vocabularies we have already learned. In pre-reading steps, I always suggest that you find the verbs or the predicate of each sentence in this paragraph. In the sentence in blue color, that is the predicate or the verb of the sentence used. The second sentence may develop. In the second paragraph, there is only one verb or one predicate, say. In the third paragraph, also one verb or one predicate. It is also say. After we find these verbs or these predicates, we have to find the subject of these verbs or these predicates. In this paragraph, we know that the subject of the predicate used is 47% of American adults. And the subject of the predicate may develop is users. In the second paragraph, the subject of the predicate say is proponents of social networking sites, while in the third paragraph, the subject of the predicate say is opponents of social networking. After we find the subject and the predicate of each sentence in this paragraph, now it's time to discuss sentence by sentence. Let's discuss the detail of this paragraph. Let's start discussing the first paragraph. Let's say together. 47% of American adults use social networking sites like Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, and Classmate.com in 2011, up from 26% in 2008. 47% orang dewasa Amerika telah menggunakan situs jejaring sosial seperti Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, dan Classmate.com pada tahun 2011, mengalami peningkatan dari 26% pada tahun 2008. Perhatikan frasa yang berwarna merah, yang di-highlighted warna kuning. 47% of American adults use social networking sites. Ini menjadi informasi penting di dalam paragraf ini. Ini adalah menunjukkan berapa jumlah orang Amerika yang menggunakan jejaring sosial pada tahun 2011. Dan kalimat pertama ini merupakan main idea of the paragraph. Let's go on. On social networking sites like these, pada media sosial seperti ini, maksudnya seperti Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, dan Classmate.com, users may develop biographical profiles. Para pengguna bisa membuat profil biografis. Communicate with friends and strangers. Berkomunikasi dengan teman-temannya dan juga dengan orang asing. Do research, melakukan penelitian. And share thoughts, photos, music, links, and more. Dan berbagi pemikiran, berbagi foto, musik, jejaring, dan sebagainya. Proponents of social networking sites say that the online communities promote increased interaction with friends and family. Orang-orang yang mendukung situs jejaring sosial mengatakan bahwa masyarakat online atau masyarakat
dalam jaringan, masyarakat daring bisa meningkatkan interaksinya dengan teman-temannya dan juga dengan keluarganya. Offer teachers, librarians, and students valuable access to educational support and materials. Memberikan para guru, para pustakawan, dan para siswa akses yang sangat bernilai untuk mendapatkan dukungan dan materi pendidikan. Facilitate social and political change, memfasilitasi atau membantu terjadinya perubahan sosial dan politik. And disseminate useful information rapidly, dan bisa menyebarluaskan informasi yang berguna dengan cepat. Opponents of social networking say that the site prevent face-to-face communication. Orang-orang yang menentang jejaring sosial atau tidak setuju dengan jejaring sosial ini mengatakan bahwa situs-situs tersebut justru mencegah terjadinya komunikasi tatap muka. Waste time on frivolous activity. Buang-buang waktu untuk hal-hal atau aktivitas yang tidak penting. Alter children's brain and behavior, making them more prone to ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Merubah otak anak-anak dan tingkah laku anak-anak yang bisa membuat mereka semakin rentan terkena penyakit ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu suatu penyakit hiperaktif yang kurang perhatian atau kurang memperhatikan. Expose users to predators like pedophile and burglars, mengekspos para penggunanya pada para predator seperti pedophile dan juga para penjahat. And spread false and potentially dangerous information, dan dapat menyebarluaskan informasi yang salah atau yang kemungkinan sangat berbahaya. After we discuss the content of the text, it's time to answer question number 1. Question number 1. The passage mainly discusses A. What negative effects people have on social networking. B. How many Americans adults use social networking sites. C. If social networking sites are good for our society. D. What people can do on social networking sites. E. Why people propose the use of social networking. To answer this question correctly, we have to be back to the paragraphs. Let's be back to the paragraph, or let's be back to the text. To answer question number 1, let's be back to each paragraph. Paragraph 1. Ya, mari kita perhatikan main idea paragraf 1. Ya, paragraf 1 main idenya adalah mengenai jumlah orang Amerika dewasa yang menggunakan jejaring sosial. Paragraf 2. Ini alasan pihak-pihak yang setuju dengan situs jejaring sosial. Paragraf 3 adalah tentang alasan orang-orang yang tidak setuju dengan jejaring sosial. Dari 3 main idea ini dapat disimpulkan bahwa jejaring sosial itu menyebabkan adanya pendapat yang berbeda atau kontroversi di kalangan masyarakat. Jadi ada pihak yang setuju dan ada pihak yang tidak setuju. So, now we can answer question number 1. Let's be back to answer question number 1. Question number 1. The passage mainly discusses A. What negative effects people have on social networking. This is main idea paragraph 3. B. How many Americans adults use social networking sites. This is main idea paragraph 1. C. If social networking sites are good for our society. This is the topic of the text. D. What people can do on social networking sites. This is spotted in detail paragraph 3. E. Why people propose the use of social networking sites. This is main idea, paragraph 2. So, the correct answer is option C. If social networking sites are good for our society, because this is the topic of the text.
Question number 2. How is the use of social networking sites among the American adults? A. There was an increase by 21% in 3 years. B. There was an increase to 26% in 2011. C. It had gone down to 47% in 2008. D. It has declined for the past 3 years. E. There was a negative trend from 28 to 2011. Well, students, to answer this question, we have to be back to the paragraph again. Let's be back there. Now let's discuss again this paragraph. 47% of American adults use social networking sites like Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, and Classmates.com in 2011, up from 26% in 2008. 47% masyarakat dewasa Amerika telah menggunakan situs jejaring sosial seperti Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, dan Classmates.com pada tahun 2011, yang mengalami peningkatan dari 26% pada tahun 2008. Artinya pada tahun 2008 hanya 26% masyarakat Amerika dewasa yang menggunakan situs jejaring sosial. Sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 47%. Jadi dalam kurun waktu 3 tahun dari 2008 sampai 2011 telah mengalami peningkatan sebesar 21%. Dari mana 47% dikurangi 26%. So, it is very clear now and we can answer question number 2 correctly. Let's be back to question number 2. Question number 2. How is the use of social networking sites among the American adults? Bagaimana penggunaan situs jaring sosial di kalangan masyarakat Amerika dewasa? A. There was an increase by 21% in 3 years. Perhatikan kata by 21%. Ada peningkatan sebesar 21% dalam kurun waktu 3 tahun. And this is the answer of this question. Nah, 21% dari mana? Dari 47% dikurangi 26% sama dengan 21%. Kenapa opsi atau pilihan yang lain salah? Mari kita bahas. B. There was an increase to 26% in 2011. Ada peningkatan menjadi 26% pada tahun 2011. Apa yang salah ini? 26% harusnya menjadi 47% pada tahun 2011. C. It had gone down to 47% in 2008. Telah mengalami penurunan menjadi 47% pada tahun 2008. Ini jelas salah. Harusnya mengalami peningkatan. It had gone up to 47% in 2011, bukan in 2008. Mestinya begitu. D. It has declined for the past 3 years. Ada kata-kata decline di sini yang salah. Ya, mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Harusnya mengalami peningkatan. It has inclined for the past 3 years. E. There was a negative trend from 28 to 2011. Ada kata negative trend, ini yang salah. Negatif itu artinya mengalami penurunan. Harusnya there was a positive trend from 28 to 2011. So question number 2, the correct answer is option A. There was an increase by 21% in 3 years. Question number 3. The supporters of social networking claim that A. It is just wasting time and energy. B. It harms social behavior, particularly among children. C. It encourages public to spread fraud information. D. It hampers face-to-face communication. E. It makes people more communicative with others. To answer this question correctly, we have to be back to paragraph 2. Let's be back there. Oke, perhatikan pada paragraf yang kedua ini. Proponents of social networking sites say that the online communities promote increased interaction with friends and family.
Perhatikan kata ini. Promote increase interaction. Artinya, orang-orang yang mendukung situs jejaring sosial ini mengatakan bahwa masyarakat daring ini bisa meningkatkan interaksinya dengan teman-teman dan keluarganya. Sehingga mereka mengatakan situs jejaring sosial justru mempermudah atau meningkatkan interaksi mereka. So, we can answer question number 3 now. Let's be back to question number 3. Okay, let's answer question number 3. Question number 3. The supporters of social networking claim that. Para pendukung jejaring sosial mengklaim bahwa. Nah, ini jawabannya sudah kita bahas di paragraf 2 tadi. A. It is just wasting time and energy. Hal ini hanya buang-buang waktu dan tenaga saja. It is idea of paragraph 3, so option A is not the answers. B. It harms social behavior, particularly among children. Hal ini bisa merusak tingkah laku sosial khususnya di kalangan anak-anak. This is idea of paragraph 3. So option B is not the answer. C. It encourages public to spread flawed information. Hal ini bisa menyebabkan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang salah. This is idea of paragraph 3. So option C is not the answer. D. It hampers face-to-face communication. Hal ini bisa menghambat komunikasi tatap muka. This is also idea of paragraph 3. So option D is not the answers. E. It makes people more communicative with others. Hal ini bisa membuat orang lebih komunikatif atau lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. So the correct answers for question number 3 is option E. It makes people more communicative with others. Question number 4. Blah, 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 waste time on frivolous activity. The underlined word means A, not restricted, B, not free, C, not serious, D, not routine, E, not common. To answer question number 4, we have to be back to paragraph 3. Let's be back to paragraph 3. This is paragraph 3. Let's focus on this word, frivolous. Opponents of social networking say that the sites prevent face-to-face communication, waste time on frivolous activity. Orang-orang yang menentang jejaring sosial mengatakan bahwa situs-situs tersebut mencegah terjadinya komunikasi tatap muka, buang-buang waktu untuk aktivitas atau kegiatan yang tidak penting. So, the meaning of frivolous means tidak penting. So now let's be back to question number 4. Let's answer question number 4. Blah, 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 waste time on frivolous activity. The underlined word means A, not restricted, B, not free, C, not serious, D, not routine, E, not common. We have discussed the meaning of this word in paragraph 3. The underlined words means kata yang di garis bawah artinya A, not restricted, tidak terbatas. So this is not the answer. B, not free, tidak bebas. This is not the answer. C, not serious, tidak penting atau tidak serius. So this is the answer. D, not routine, tidak rutin. This is not the answer. E, not common, tidak umum. This is not the answer. So question number 4, the correct answer for question number 4 is option C. Frivolous means not serious or not important. Okay, students, that is the end of our discussion now. Thank you very much for your attention. Matur nuwun, sukron kathiron, and we'll see you again for the next material. Bye-bye.